all symbolic. Ar štābu Rīgā. Šīs vienības komandēja topošais Latviešu leģionā pulka komandieris. Uzbūvēja 46 cietumus, Salaspils koncentrācijas nometnē 54,000 cilvēki. Rundulas mežā 38,000 cilvēki. Kopā Latvijas teritorijā fašisti un vietēji kolaboracionisti iznīcināja 313,000 mierīgos iedzīvotājus. Tā ieskaitā 39,835 bērnus un 330,000 Nahovas, Dedinskas un Stalinas ciemu padomus, kas atrodas gar Latvijas robežu. Visas saģas nodedzinātas, mantas izlaupītas, cilvēki aizvesti uz Latviju piespiedu darbos. Мир весь, Европа вся, плачь сегодня. Март 16-го дня. Март 16-го дня. Рига, Латвия. Марш палачей. Старые, новые. Имя им легион. Вайс, Арейс, Сокорс. В аду до скончания времен.
Это Waffen СС в форме латвийской армии. I cannot really understand, and I'm deeply convinced that most of the people down there marching, they are on one hand ignorance, or they are the new fascists marching. I don't know what kind of these groups are more dangerous for Europe. Both are dangerous for Europe. Ignorance plus new Nazism, this is what we have to fight against. And I'm deeply convinced, Tatiana, that it is really necessary that all Europeans should try to unite anew against this new phenomenon that we are seeing all over the place in Europe. In Germany, there are now roughly 300 neo-Nazis, 300 neo-Nazis being a member of an organization, living in the sense that we need a new Hitler in Germany. 300 people undercover, underground, acting against democracy, acting in favor of a new anti-Semitism, and acting against the old ideology that Slavic people are under category, second classification, are not worth to live on earth as human beings. So this is the old ideology coming to the forefront. And that means if you go down to, say, to Italy nowadays, the new populist movement, shilly-shally, ambivalent, in some way anti-Semitic, in other against democracy, that is coming to the forefront all over the place in Europe. I'm not frightened, but what is necessary is to see this, to analyze what is going on, and then to fight against. So what is this organization we are now here participating all about doing against it? We have to combine all forces that are ready to fight against these new enemy. It is an enemy against Europe. It's an enemy against humanity. And this is what we now are facing, that we have to combine all our forces, Democrats and universalist thinking people all over this continent, combined by forces in all other democracies in this world, especially the United States of America. This is what we are thinking of. We have to combine our forces
from Russia to the United States of America, and this is what we are striving for. And this event that has been taken place here is a signal for us to do more, to be more active, and to name what is going on, to address our belief that it is necessary to take this signal as a kind of an encouragement to fight against this evil more than before. Thank you so much. Я хочу сказать, что на всех этих совещаниях у меня встает только один вопрос. Легионеров, уничтоженные гетто и концлагеря, расстрелянные мирные граждане национальностей, угнанные, как вам сказать, из соседних русских областей для работы в латышских хозяйствах. Господа, это тянет на огромные счета. Это весь вопрос. В демократиях не надо только призывать к протестам и прочее. Демократия – это суды. Вот сидит у нас американская делегация, и мы должны сказать, что в последние годы, когда, казалось, уже все счета Второй мировой войны закрыты, американский судья открыл счета против Швейцарии и против Италии за, как вам сказать, укрытие капитала, который хранили жертвы катастрофы, и эти страны начали платить. Если Латвия себя считает правопреемников легионеров, у нас есть юридический кейс. У нас есть юридический кейс не в Латвии, господа, в других судах. Там, где не скажут, что это ничего, что он призвал уничтожать евреев. Потому что мир состоит из законопослушных граждан, которые хорошо знают, что такое расизм, геноцид и нарушение Женевских конвенций по отношению к военнопленным. Поэтому я предлагаю наряду с теми мерами, которые здесь будут приняты и подписаны обращения и прочее, по-моему, нужно очень серьезно поднять вопрос, считает ли себя латышский парламент и латышское правительство правопреемниками фашистских пособников, которыми являются легионеры. Спасибо. Что мы можем добиваться, каких изменений мы можем добиваться в резолюции ООН, которые бы в максимально возможной степени, допустимой международным правом, обязывали бы правительства стран, которые признают принципы международного права, не поддерживать и запрещать фашистскую и нацистскую пропаганду. Если вы обратите внимание на текст последней резолюции, там это сказано очень-очень расплывчато, и нет конкретного механизма, который это будет действовать. А второе направление, там нет конкретизации по сохранению исторической памяти того, что принес фашизм, нацизм и так далее. И нет требований, наоборот, к антинацистской пропаганде. Я не буду это развивать. Это легко анализируется. Текст резолюции, как вы помните, он небольшой. Поэтому давайте вместе подумаем. И, может быть, действительно от имени мира без нацизма, от имени национальных организаций может будет выступить, действовать через правительство своих стран для того, чтобы хотя бы в следующей резолюции добиться вот этих изменений. На мой взгляд, это будет очень важно. Вы обратите внимание, что сейчас депутаты парламента требуют отставки министра внутренних дел, потому что с их точки зрения он не так действовал. Если у нас будет нормы международного права, четко оговаривающие, что так быть не должно, а это наверняка поддержит. Вопрос интересен чем, что если его вынести на голосование в ООН, мы гарантированно набираем колоссальное большинство голосов.
Просто это очень легко воспринимаем международным сообществом нормы. Главное их четко сформулировать. Это первая задача. Вторая задача. Проблема не в легионерах, они уходят. А проблема вот в этих вот ребятах с флагами. Во все времена молодежь очень легко ловилась на лозунги «ты исключительный», на красивую символику, на шествия, и особенно в период экономических кризисов и неправильной политики, опять-таки, экономических государств, естественно, подобные бациллы быстро распространяются. Сейчас, да, действительно, я вот об этом уже начал говорить, сейчас повторю под запись. В Европе пытаются создать и музей, и учебники истории Европы, и это правильное направление. Мы прекрасно понимаем, что история у каждой страны своя, но, на мой взгляд, возможно и довольно легко договориться о основных стандартах того, что должно поддерживаться всеми правительствами, что должно быть в учебных программах, что должно даваться молодому поколению в части ситуации с фашизмом, с нацизмом, с радикальным национализмом. И это очень важно, особенно в мультинациональных, мультикультуральных странах, потому что мы видим, как последние годы эта бацилла опять-таки очень здорово. Мы видим, что на территории Европы огромная часть населения, которая совершенно не представляет того, что было. Вот мы сейчас говорили, даже в Норвегии, вторая по численности нация – это арабы, которые, естественно, не были во время Второй мировой войны, и которые не представляют то, что было, и у которых нет исторической памяти, и которых очень легко развернуть в эту сторону. Если мы добьемся на уровне Евросоюза вот такого свода единых требований, и будем таким образом стараться обязывать национальные правительства в школах, в университетах, обязательно включать в учебные программы то, что касается проблем, ужаса, недопустимости нацизма в его проявлениях как таковых, я думаю, для нас это будет очень хорошим результатом. Нету, конечно, легиона, у нас его не было, но есть стилизированные свастики и есть крики «Литва литовцам». Поэтому, может быть, стоит в другом году сделать похожую конференцию в Литве, чтобы показать людям, что это у нас тоже происходит и как-то этому воспротивиться. К сожалению, президент Литвы в интервью за несколько дней до событий в Литве 10 марта сказала, что это не националисты и тем более не нацисты, а это патриоты. На вопрос, а как она смотрит на Литва литовцам и литовцы Литве, такой лозунг у них, Литва литовцам, литовцы Литве. Она говорит, ну, мне больше нравится вторая часть этого лозунга. То есть так дипломатично она ушла. А премьер-министр вообще вдался в какую-то, как говорится, физиогномика. Его спрашивают, а как отличить, кто такой националист, и кто такой патриот, и кто нацист? Он говорит, если человек кричит Литва литовцам с улыбкой на лице, это хороший человек. Но если он злой при этом и нахмуренные брови, то это плохой человек. Deeply as European nations. In fact, in America, some years ago, there was a television show called Hogan's Heroes, in which American prisoners of war in a stalag were in a comedy every week. And the Germans were bumbling, foolish, silly people that the Americans always outwitted.
the American Nazis, there was a party, a political party, the American Nazis, was headed by a man named George Lincoln Rockwell, who was Jewish. So for most Americans, Nazis are funny people from the past. And the realities that you face when you have to drive once or twice in your life at least past a place that says, here a mass murder took place. We don't have that. Yet the American people remember World War II and the sacrifice of the American soldier and the American nation quite clearly. I tell you this because it's time that World Without Nazism and this movement came to America. America has much influence all over the world. It can be used for good, and I believe most Americans would want it used for good, but they do not know, they do not believe, they have no reason to accept the reality that we have seen here. I don't offer suggestions for how Latvians should deal with Latvian problems. That is for Latvians. But I come from a parliament in New York State, and I understand the tools of democracy, which are different than the tools of totalitarianism. And they are today very much mixed up with the news and the media and electronic communication. So it seems to me that from the American point of view, a few things become obvious. One, there's a lot of work to be done. Education, monitoring, telling the truth, all over the world, and World Without Nazism is an organization that is going to attempt to do that. It's good. But then there are things that you do in a democracy that you just, complaining isn't enough. Identifying the problem is not enough. Pointing the finger at those who are wrong is not enough. As a Russian once said, what is to be done? I think we can do small things that will have large implications, knowledge, awareness around the world. So I'll give you one suggestion. It turns out that last week, this same man, that's it, right? Famous. Yeah, that one. Parliament. Yeah. Refused to recognize March 16th. Now, it wasn't exactly an enthusiastic rejection, but it was a rejection. What I would do in America now, I would thank you. I would have this group, which is subject to criticism because it is very European, American, Russian. I would say thank you to the Parliament and to the President in a very short letter saying we understand you have rejected a holiday for the Legion and the Waffen SS. And the second thing I would do, and I don't mean to disagree with Joseph, I would send a letter to the President saying we would like full attention paid to the legal problems of the people who beat one of our own. These are not large, important things, but in the era of mass media, I think they might help. And it will also be good for all of us to take the anger, the frustration, and turn it into concrete things that we do. Little things, big things, but concrete things. And let me just conclude with one observation. I disagree with my friends and colleagues who are surprised by that. There's nothing new out there. That has happened before.
and it's going to happen again. Today, it's a small group. They're not the target, they're not the issue, they're not the problem. There'll always be that many crazy people. But around there is a broader circle. And around them is a broader circle. Those people can be talked to. We're never going to persuade those people about the truth. They should go in error. But the work we do is directed at the people who are not part of All for Latvia. It is people in the socialist parties, it's people in the conservative parties, people in the moderate parties. Them we can reach in Europe, in Latvia, in America, by doing concrete small things and making sure people know we are not going away. Thank you. Because going down there and seeing the young people who were there just either to start trouble, or actually they might have even believed what they were chanting. But Richard's idea of sending the letter, I think, is a good one. But we can't stop there. What we need to do is take those 63 people who voted against that resolution and work with them. And possibly, maybe we can even pass legislation here in Latvia that mandates education in all schools, whether it's the Russian schools, the Latvian schools, but to mandate education to teach about hatred and intolerance. And if we don't start with our young, we're going to continue to repeat this over and over again, and that march out there is going to get bigger and bigger.